So have a look আমরা যে বলছি EOQ will this quantity, this is cost. EOQ, I mean economic order quantity will help you to reduce the cost. Reduce the cost means what? Your holding cost and your ordering cost. So this is your ordering cost, this is your holding cost. So can anyone tell me, can straight upward অথবা এটা কেন কার্ভি ডাউনওয়ার্ডের দিকে? Anyone? Why? Is it straight upward অথবা এটা কেন কার্ভি ডাউনওয়ার্ডের দিকে? Holding cost. This is quantity, this is cost. আমার যখন কোয়ান্টিটি যত তুমি কোয়ান্টিটি বাড়বে তত তোমার আয়ের কষ্ট কমে যাবে, তাই না? If you hold more inventories, of course your cost will be increasing. কমার কোনো চান্স নাই। যত হোল্ড করবা, যত ইনভেন্টরি বাড়াবা তুমি তত বেশি তোমার কস্ট বাড়তে থাকবে। বাট অর্ডারিং কস্ট অপোজিট, তুমি যত অর্ডার বাড়তে থাকবা তোমার কস্ট কত কমতে থাকবে, তাই না? If you place a large order অথবা if you place small orders continuously, তোমার ওই স্মল অর্ডারের যেটা অর্ডারিং কস্ট থাকে, আমার প্রত্যেকটা অর্ডার কিন্তু কিছু অর্ডারিং কস্ট ইনভলভ থাকবে। So if you place small orders continuously, of course your ordering cost বাড়তে থাকবে, but if you place a large order, of course your ordering cost will decrease. And this is the point actually, your EOQ. So আমরা যদি দুটো কস্ট একসাথে কনসিডার করি, this will be your cost curve, right? So this is the point. This is your cost curve and this is your EOQ point. That means at this point actually your holding cost and ordering cost will be at the bare minimum level. So you need to find out that optimum quantity. How much actually you should place order to your suppliers to reduce your holding cost and your ordering cost. That's what we will try to find out. So minimizing cost, যেটা বলছিলাম, already we discussed about this. By minimizing the sum of setup or ordering cost and holding cost, total cost are minimized. Holding cost minimize করা অথবা ordering cost minimize করা মানে আসলে total cost কে minimize করা. As you're trying to minimize the total cost, that means you're actually trying to minimize holding cost or ordering cost or setup cost. So Q, these will be considered as your optimum order quantity. Optimum. And a reduction in other cost reduces total cost, as I already বললাম। Sir. So, sir. Yes. Sir, I have a request. স্যার আমাদের এখানে স্যার সকাল থেকে লাইনে কাজ করতেছে, কারেন্টের লাইনে, এন্ড আমার স্যার আজকে ক্লাস ছিল, ল্যাপটপ এন্ড ফোনের চার্জও বেশি নাই। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ অ্যাবাউট 20 মিনিটস। সো স্যার আমি তারপরে একটু মানে ক্লাস কন্টিনিউ না করতে পারি। বলো। স্যার আমাদের কারেন্টের লাইনে কাজ করতেছে স্যার, সকাল থেকে কারেন্ট নেই এখানে। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। স্যার বলতেছি স্যার আমাদের কারেন্টের লাইনে কাজ করতেছে এন্ড আমাদের সকাল থেকে কারেন্ট নেই, সেটা বলতেছিলাম স্যার। আমি হয়তো মানে ক্লাস লিভ নিতে পারি মিডওয়েতে। ওকে, বাই বাই, টেক কেয়ার। না স্যার আমি যাচ্ছি আচ্ছা, যদি লিভ করো বাই এনি চান্স বা কোনো স্পেসিফিক টপিক মিস করো তুমি যেটা বুঝছো না, সো ইউ ক্যান আস্ক মি লেটার অন। আমরা এই লেকচার আজকে শেষ করতে পারবো না, উই উইল হ্যাভ 3 to 4 lectures more of this chapter. So যদি কোনো মিস করো কিছু, I will explain again, no worries. Okay sir. Okay, thank you sir.
আচ্ছা, এই নোটেশন গুলো আমরা ইউজ করবো, এটা যখন আমরা ম্যাথ করবো তখন আরো ক্লিয়ার হবে, এখন এগুলো এক্সপ্লেন করার দরকার নেই। অর্ডারিং কস্ট পার ইউনিট আর হোল্ডিং কস্ট, এজন্য আমরা দুটো ফর্মুলা ইউজ করবো। আচ্ছা, যখন আমরা ম্যাথ করবো তখনই ডিরেক্ট করি, otherwise we'll be wasting time. Have a look at this slide. Sharp Incorporation, a company that markets painless hypodermic needles to hospitals, would like to reduce its inventory caused by determining the optimal number of hypodermic needles to obtain per order. The annual demand is 1,000 units. The setup or ordering cost 10 per order, and the holding cost per unit is 0.5. And Sharp Incorporation has a 250-day working year. So information গুলো আমরা যদি নোট ডাউন করি, our annual demand is 1,000. Then our ordering cost is $10. Holding cost each is 0.5. And working days হচ্ছে 250 per year. So these are the information that's been given here. স্যার Yes, sir. স্যার আপনার বোর্ডের অপোজিটের লাইটটা একটু অফ করা যায়? আপনার যে বোর্ডের অপোজিটে, Board clear না? বোঝা যায় না? বোর্ডের অপোজিটে একটা উইন্ডো আছে, এটা একটু বন্ধ করে দিন। এখন কি এখন ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। এখন Yes, sir. I am clear. Yes. স্যার Okay. Acha. So determine the optimal number of needles to order. That means our EOQ. EOQ, our formula is Q into demand into ordering cost divided by holding cost root over. This is the formula of EOQ. Our total cost should be equal to holding cost plus ordering cost. হ্যাঁ, তো আমাদের হোল্ডিং কস্টের ফর্মুলা হচ্ছে Q 2 into H আর অর্ডারিং কস্টের ফর্মুলা হচ্ছে D divided by Q into S. এটা হচ্ছে হোল্ডিং কস্টের ফর্মুলা, এটা হচ্ছে অর্ডারিং কস্টের ফর্মুলা। When these two, আমরা যেটা বলছিলাম না, when these two will be equal at this specific point we will get our EOQ. তো এই যদি আমরা ইকুয়েশন করি, অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনার কথা ঠিক শোনা যাচ্ছে না। Arsenal, can you please turn off your mic? Sanjida, yes? স্যার কথা শোনা যাচ্ছিল না, একটু আরেকবার বলবেন হোল্ডিং কস্ট আর সেটআপ কস্টটা কি বললেন লাস্টে? এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay. So this is the formula of holding cost. This is the formula of ordering cost. So আমরা বলছিলাম when these two will be equal at this point, specific point, we will get our optimum order quantity, which is EOQ. So যখন আমরা এই দুটো ইকুয়েশন করব, actually আমরা will get this one EOQ. 2 into demand to S divided by H root over. Okay? So we will just put the information in the formula. Sir, H টা কি? H হচ্ছে holding cost per unit. H হচ্ছে holding cost per unit, S হচ্ছে ordering cost per unit. Okay? Sir, H holding cost বললেন? H হচ্ছে holding cost per unit, yes. তাহলে H Q by 2H এটা কিসের সূত্র? এটা হচ্ছে holding cost. আমরা যখন টোটাল কস্ট বের করব, হোল্ডিং কস্ট প্লাস অর্ডারিং কস্ট। হোল্ডিং কস্ট কত, অর্ডারিং কস্ট কত, আর H হচ্ছে পার ইউনিট। ও আচ্ছা, বুঝছি। হচ্ছে পার ইউনিট। স্যার অর্ডারিং কস্টের ইকুয়েশনে ডি এর নিচে কি লিখছেন? এটা কিউ। এই কিউটাই হচ্ছে আমাদের ইওকিউ, বেসিক্যালি আমাদের যেই কোয়ান্টিটি আমরা বের করব।
আচ্ছা 2 into demand is 1000, s হচ্ছে 10, h হচ্ছে 0.5 root over কত আসে? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না। Mahmoud Hassan, please mute your mic. 200. So this is your EOQ, economic order quantity. That means if you order 200 units, whenever you give order to a supplier, you should place this amount of order, 200. Because you can expect if you order like this, 200 units, of course your holding cost and ordering cost will be at the bare minimum level. That's your optimum order quantity. Okay, now determine the expected number of orders. So throughout the year, how many orders you will be given to your supplier? এটা কি মুছে হতে পারে? স্যার আপনি এইচ এর নিচে যে বাংলা কথাটা লিখছেন ওটা কি বাংলা কথা না মানে যে লেখাটা লিখছেন কোনটা এইচ এর নিচে যে লেখাটা লিখছেন স্যার এখানে? না ওয়ার্কিং স্যার ডে working days. ও আচ্ছা জি স্যার জি এটা? স্যার জি স্যার বুঝতে Working পারছি days. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। Can I remove this? ইয়েস স্যার Yes, sir. আচ্ছা, determine the expected number of orders. তাহলে throughout the year, how many orders I should give? Number of orders. তাহলে আমার every time I should place an order of 200. আমার demand হচ্ছে 1000. So my order should be dependent on the demand. So demand divided by Q. So 1000 divided by 200, which is 5. বুঝতে পারছি? So total এগুলো কিন্তু annual demand. Guys, can you just hello, can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry for the Yes, sir. interruption. Acha. So number of orders. How many orders I should place for the year? So যেহেতু আমার ডিমান্ড হচ্ছে টোটাল 1000, আমার আপনি অর্ডার কোয়ান্টিটি হচ্ছে 200, তো যখন আমি অর্ডার দিব আমি 200 করে অর্ডার দিব। তাহলে যেহেতু ডিমান্ড অন দ্য বেসিস অফ ডিমান্ড আই শুড প্লেস টোটাল 5 অর্ডারস। তাহলে 1000 হয়ে যায় অ্যাজ পার দ্য ডিমান্ড, তাই না? Now determine the optimal time between the orders. আমি টোটাল বের করলাম আমার এই থ্রু দ্য ইয়ার 5টা অর্ডার দিতে হবে টোটাল। So after how many days actually I should place an order? সেটাও আমি বের করতে পারবো। কিভাবে?
অপটিমাল টাইম যদি এটা কিভাবে করবো, ফর্মুলা কি হওয়া উচিত? স্যার ওয়ার্কিং ডেজ আর অর্ডারের একটা রিলেশন somehow. We can use two formulas. একটা আমার স্লাইডে আছে, is one number of working days divided by expected number of orders. Number of orders. So number of working days আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে 250, আর নাম্বার অফ অর্ডারস আমরা একটু আগে বের করলাম 5, তাহলে 50. So you should take 50 days or every 50 days actually you should place an order to your supplier. So এটা আমরা ইউজ করতে পারি। আরেকটা করতে পারি, এটা হচ্ছে আমরা আগের কি বলে কোয়েশ্চেন আমরা ইউজ করলাম ডিভাইড বাই কিউ, তাই না? এখন যদি উল্টো করে দেই কিউ ডিভাইড বাই ডি ইনটু নাম্বার অফ ওয়ার্কিং ডেজ, উইল গেট দ্য সেম আনসার। আমাদের কোয়ান্টিটি হচ্ছে 200 ইনটু ডিমান্ড 1000, তাহলে আমি পার ডে বের করে ফেললাম। যদি আমি 250 থেকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে টোটাল ইয়ারলে পুরো ইয়ারের ওয়ার্কিং ডেজ সেম আসে কিনা দেখো তো। সেম আসবে, Yes, sir. Same আসে। 50, তাই না? So you can use this formula as well. আগেটা হচ্ছে ডি ডিভাইড বাই কিউ, এখানে হচ্ছে উল্টোটা কিউ ডিভাইড বাই ডি, বাট আমার নাম্বার অফ ওয়ার্কিং ডেজটা মাল্টিপ্লাই করে দেবো। কিউ ডিভাইড বাই ডি মানে হচ্ছে পার ডে, আর যদি আমি ওয়ার্কিং ডেজ করি তাহলে টোটাল ইয়ারলি। So every 50 days actually I should place an order to my supplier. Total annual cost. Finally, I will find out total annual cost. So annual cost আমরা আগেই বলছিলাম যে তোমার হোল্ডিং কস্ট প্লাস অর্ডারিং কস্ট। So holding cost formula হচ্ছে Q divided by 2 into H plus ordering cost formula হচ্ছে demand divided by quantity into S per unit. So Q হচ্ছে 200 divided by 2 into holding cost per unit হচ্ছে আমার 0.5 plus demand হচ্ছে আমার 1000 Q 200 into S হচ্ছে আমার 10 per unit. কত আসে আনসারটা? স্যার ওটা 1000 হ্যাঁ স্যার সেকেন্ডটা কি 1000 লেখা 1000 1000 and demand divided by Q, স্যার 100 অ্যানসার আসে 1000 হ্যাঁ 100 অ্যানসার আসে টোটাল। ইয়েস স্যার you separately বলি 50-50, sir. স্যার 50-50 50 50 plus 50 50 plus 50. So you see আমরা বলছিলাম না at this order quantity, after order quantity your holding cost and ordering cost should match. That's how you can check your answer too. At this specific order quantity, your holding cost and ordering cost should be at the bare minimum level, and they should always match. Sometimes maybe you can find some fractional differences, but they will be pretty close. স্যার যদি ম্যাচ না করে তাহলে কি স্যার ভুল হয়েছে? Also the same. স্যার যদি ম্যাচ না করে, যেমন এটা যদি 50 এর জায়গায় যদি অনেক বেশি ডিফারেন্স পাও, ফ্র্যাকশনাল ডিফারেন্স ছাড়া, ধর একটা পেলা 50 আর একটা পেলা 150, জি স্যার। ইন দ্যাট কেস ধরে নিতে হবে যে তোমার হয়তো কোথাও ভুল হয়েছে।
বাট স্যার 45-50 এইগুলো স্যার নেওয়া যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার 45 একটা 50 ডিফারেন্স থাকার কথা না, খুব কাছাকাছি হবে, মানে ভেরি ক্লোজ, প্রিটি ক্লোজ। ওকে স্যার। So clear? So Yes, this sir. is our EOQ model, economic order quantity. So you see, from this model, you can find out our optimum quantity. আমাদের কত অর্ডার করা উচিত সাপ্লায়ারকে। Then total yearly কয়বার অর্ডার করা উচিত। Then number of, lead time between the orders. And after how many days actually we should place the order, এটা আমরা বের করতে পারছি, এবং আমাদের টোটাল কস্ট কত হবে এটাও বের করতে পারছি, তাই না? So this is very efficient technique actually. You can find everything. কত অর্ডার করা উচিত, কয়টা অর্ডার করা উচিত, কত সময় পর পর অর্ডার করা উচিত, এবং আসলে আমার কস্ট কত হচ্ছে, হোল্ডিং কস্ট কত, অর্ডারিং কস্ট কত, টোটাল কস্ট কত আসে। স্যার এক্সামে কি এরকম ডিরেক্ট থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সামে কি এরকম ডিরেক্ট থাকবে, লাইক এখানে যেভাবে আছে? না স্যার, আপনার বাড়ি একটু পেঁচানোতে ট্রাই করবো অবশ্যই। স্যার, দুই একটা পেঁচানো শিখালে বেটার হতো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। দুই একটা স্যার পেঁচানো ম্যাথ তাহলে শেখানো বেটার হতো আমাদের জন্য, আই থিঙ্ক। স্যার দুই একটা ইজি ম্যাথ রেখে স্যার পেছানো গুলো করান, আর ইজি গুলো স্যার এক্সামে দিয়েন। পেঁচানো আসলে মডেলগুলো এত ইজি, এখানে পেঁচানোর স্কোপ খুব কম। আচ্ছা, পেঁচানোর মতো একটা জিনিস সামনে আছে, একটু দেখি আমরা। When including actual cost of material fee, that means production cost আমরা ইনক্লুড করছি, this is applicable for quantity discount model. So এটা এখন আমরা এখানে ডিসকাস না করি। When we use quantity discount model, তখন আমরা annual cost, যখন টোটাল কস্টটা বের করব, তখন আমরা production cost অথবা purchasing cost অ্যাড করব, because at quantity discount model we will have different price ranges, price slab থাকবে, যার কারণে আমাকে প্রত্যেকটা স্ল্যাব কনসিডার করতে হবে সেপারেটলি, যার কারণে আমি প্রোডাকশন কস্ট অথবা পারচেজিং কস্ট ইনক্লুড করবো। সেটা আমরা কোয়ান্টিটি ডিসকাউন্ট মডেল যখন ডিসকাস করবো তখন উইল বি ডিসকাসিং দিস, এখন বললে কনফিউজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, নাও হ্যাভ আ লুক হিয়ার। EOQ model has been referred as robust model. EOQ model is very robust. কেন robust বলা হয় আসলে? Because before using EOQ model আমরা কিন্তু কিছু assumption চেক করলাম, তাই না? তোমার ডিমান্ড শুড বি কনস্ট্যান্ট, লিড টাইম শুড বি কনস্ট্যান্ট, তারপর you should avoid a stock out issue, then কি বলে, whenever you give the order you should take all those orders at once. So these are the assumptions actually we usually consider, but if any assumption fails sometimes, still your EOQ model will work. কিভাবে? Have a look. Management in the sharp incorporation, ওই সেম এক্সাম্পলটাই আমরা ইউজ করছি যেটা আমি করলাম। Underestimates total annual demand by 50%. Say demand is actually 1,500 needles rather than 1,000 while using the same queue. How will the annual inventory cost be impacted? So actually they did this with wrong information. With 50% demand কম কি বলবো কনসিডার করেছো, দ্যাট মিনস whereas এটা 1,500 টাকার কথা ছিল, তুমি 1,000 দিয়ে ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেলেছো তোমার টোটাল কস্ট কত। তো এখন যদি তুমি চেঞ্জেস আনতে চাও তার মানে কি কি করতে হবে? টোটাল কস্ট আমি বের করি, তাহলে ডিমান্ড যেহেতু 1,000, এটা আমি 1,500 দিয়ে করে দেখি কি দাঁড়ায়। Q2 into H plus demand divided by Q into S. So 1,000 জায়গায় আমরা যেখানে 1,000 ইউজ করছিলাম এতক্ষণ, ওখানে হবে
1500 সো কিউ যেটা আমরা বলছিলাম while using the same queue তার মানে যেটা আমরা অলরেডি কনসিডার করলাম বা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করলাম which is 200 so 200 divided by 2 into 0.5 plus demand হচ্ছে নাও 1500 Q হচ্ছে 200 into S হচ্ছে 10